Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom and welcome. I'm going to invite everyone to come on in and take their seats. There is so much excitement and joy and love in this room. It's really beautiful. We are so excited to be here together in this moment of celebration. I just want to remind people that in our sanctuary we ask for folks not to use their phones, including taking pictures. The service is being recorded, so you will be able to watch it and grab stills from it later on. So if your phone is on, please just turn it off right now and hold back from that impulse to take pictures and just be in the moment. Be in this beautiful, beautiful moment. And if you want to join us, you can open the Siddurim on page 213. And you have it in Hebrew, you also have it in transliteration. This traditional psalm, a section of one verse of a psalm that is traditionally done in the afternoon of Shabbat. The Mincha service begins on page 214 with the prayer Ashrei. Also from the Psalms, joyous are all those who dwell in your house. Joyous, Ashrei, happiness. So just take a look around and see all of these joyous people who are sitting here in this house of prayer and worship and community, in celebration and in love. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלה. אשרי העם שכחלו, אשרי העם של אדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארומים אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ועל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור דור ישבח מעשיך, וגבולותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך שיחה. וזוז נורותיך יאמרו, גדולתך אספרנה. זכר עבדך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ארך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה חולל לך
ככה יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בטוב. פותח את ידיך ומשביע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Chatzi Kaddish on page 217. Please rise in body or spirit. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברך ירצה וימליך מלכותי, בחיי חון וביומי חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יש מרבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה, ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן מעלמה, ואמרו אמן. And I invite Marissa to come forward to lead us in the Torah service. And we also invite Sylvie, Denise, Jada, and Vicky to open the ark, and also invite Marley, Jace, Judy, Rick, and William to join Marissa by the ark. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך. אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ
ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. So we are going to be reading from Parshat Tazria, the Torah portion right in the middle of Leviticus. We reached the halfway point just today, which is page 649 in the larger red book, the book that says the Chumash, that says, if you'd like to follow the reading in the Hebrew or the translation, the Eitz Chaim, page 649. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב ויחון פלטנו ופלטת עמו בית ישראל לכנו לחסד ורחמים ולרצון ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. תעמוד משפחת שרן. Marley, Jace, Judy, Rick, and William, Lelia Rishona. Baruch Shenatan Torah L'Amo Yisrael B'Kedushato. Ve'atem advekim b'Adonai Elohechem Chayim Kolchem Hayom. Adonai Hamvarach Le'olam Vayed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahabanu Mikol Hamimin V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'edaber Adonai el Moshe Lemor Daber el Bnei Yisrael Lemor Isha
כי תזריע וילדה זכר ותמה 7 ימים כי מי נידת אבותה תטמע וביום השמיני ימול בשר עורלתו 30 יום ו3 ימים תשב בדמי טהרה בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה. Baruch atah Adonai. Sorry. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'hayayim natan v'tzedekenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. So some of you may know that Marissa has chosen to share this day with her cousin Marley, who never had the opportunity to celebrate becoming a bar mitzvah and is marking that moment now together with his cousin. And so I want to offer you, Marley, a special blessing, a special mishaberach on this occasion. We've had the opportunity to speak and talk a little bit about the significance of how you've come to this moment and take on this choice of recognizing your own position and role in the Jewish community and this place. And it's not an easy thing to decide, I'm going to do this. I never did it, and I'm going to do it. So I'm going to offer you a blessing using your new Hebrew name that you've chosen for at this moment to mark your bar mitzvah. You're stepping into this moment of Jewish adulthood. And the name that Marley has chosen, or the name that I suggested, which Marley agreed to based on our conversations, is the name Nachshon. And I said it's hard to pronounce, but it's a good name to have. Nachshon is the character in the story after the Israelites have left Egypt and they are approaching the sea, and the sea hasn't parted yet, and the Egyptians are chasing them. And Nachshon is the one who, in the rabbinic story, steps into the water first and says, I don't know what's going to happen, but I'm going to take this chance. And Marley, you have shown this. You don't know what's going to happen, what the path ahead lies for you, but you are taking this chance of saying, I want to be here. I want to be present in this community. I want to be present in my people. And it takes a lot of courage to do that. So we say, Mishaberach Avotenu Abraham, Yitzchak, Yaakov, Imotenu Sarah, Rivka, Rachel, Leah. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Yitzchak, and Yaakov, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Nachshon ben Sander, the Yehudit, who has ascended today to honor God and the Torah and Shabbat and mark his place in the Jewish community. May the Holy Blessed One protect him and his entire family, bring blessing and success to all the work of his hands, together with all his fellow Jews, and let us say Amen. Amen. And may this be the first of many more moments of celebration and community and love and being together for you and your entire family. Mazel tov. Mazel tov. Yamdu, Terry D. Beth Berry, Vitami, Lelia, Shniha.
נקבה תלד, ותרש רועיים כנידתה, ב60 יום, ב6 ימים, תשב על ימי טהרה, ובמות ימי טהרה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לילה, ובין יונתו לחטאת אל פתח אוהל מועד הכהן. אל הכהן. ויקריבו לפני אדוני וכיפר עליה ותורה ממקור דמיה. זאת תורת הילדת לזכר או לנקבה. אם לא תמצא ידה תסר לך שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן בטהרה. תעמוד בחורה בת מצווה, מרים בת זאב, שלישית חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעת הוא, וראהו הכהן וטימא אותו. ואם בהרת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושרה לא הפך לבן. והזכיר הכהן את הנגע 7 ימים, וראהו הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עמד בעיניו, לא פסח הנגע באור, והזכירו הכהן 7 ימים שנית.
Olam, Asher Natan Lanu Torah Temet, V'chaye Olam Nata Betochenu, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We're going to say the Shehechianu blessing. So, Marley, I'm going to ask you to join Marissa up here, and William as well. The Shehechianu blessing that expresses gratitude for coming to this moment. And you've waited a long time for this moment in a lot of different ways. So please join in if you know the words, or just nai nai nai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. This part's easy. The word amen. Amen. Mazal tov. Mazal tov. Na la'amod lahagva'at v'glilat HaTorah. Jeff and Sila, Minal, and Dahlia. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. da 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 da
So Marissa will get ready for giving the Dvar Torah. We'll do the Dvar Torah first. So Jeff, if you want, you can stay actually and hold the Torah for a little bit longer while we do the Marissa's Dvar Torah. You have it with you, the Dvar Torah. So we're going to hear Marissa's Dvar Torah. I know everyone is going to want to clap with thunderous applause at the end. When we finish a Dvar Torah, we say the words, Yashar Kochech, like good on you, strong and right. We don't clap. So I'm going to ask people at the end to hold your applause and say Yashar Kochech as a way of honoring Marissa and the words of Torah we are about to hear. Okay. Shabbat Shalom. Today I read Parshat Tazria from the book of Leviticus. My Parsha is the Parsha usually least desired by B'nai Mitzvah students because of how hard it can be to relate to. It talks a lot about purity and ritual healings, which is not something that the average person thinks about much these days. When I was first assigned this Parsha in 2020, I was one of those people who had no idea what they were going to talk about because none of it really fit me. How was I supposed to give a speech about leprosy, a skin disease that hardly exists anymore? Then the pandemic happened and my Bat Mitzvah was postponed. I was relieved because I was hoping that I would get assigned another Parsha and be able to forget all about anything having to do with leprosy. Months later, as I was hiding from people upstate in Socrates, it was revealed that my new Parsha wasn't new at all, but the same one from 2020. But this time, I was able to see the Parsha with a different set of eyes. When it comes to the protocol around Torah, the Torah says, Kol yamei asher hanega bo yitma tamehu, badad yeshev michutz lamachaneh moshavo. He shall be unclean as long as the disease is on him. Being unclean, he shall dwell apart. His dwelling shall be outside the camp. Here I was, quarantining myself, suddenly understanding what it meant to be isolated, and now able to relate one of the most undesirable Torah portions to my own life. The reason that people thought they got leprosy was a different reason than people know they get COVID. In the Torah, people believed that they got leprosy because they had gossiped, and that they needed to learn how to be better, in a way, in order to re-enter society. While people who have COVID know that they just need to rest and let the virus work its way out of their body, or have treatment by professionals in more severe cases. For months, it was just me, my dad, my aunt and uncle, and the pets, a cat and 2 guinea pigs. It was difficult to keep life interesting as there wasn't much to do in our house in Socrates. The main attraction was the pool, and that was only able to be used for a few months in the summer. I found myself bored, and not really thinking it was worthwhile to get out of bed in the morning, because I would just spend 6 to 8 hours on the computer anyway. It was the same thing every day. Get up, go to school, take a nap, take a walk, take a nap again, watch a sports game if it was on, maybe some Netflix, and then go back to bed. Sleep, eat, repeat. I couldn't even sleep properly, because I was so used to the bustle of New York City, and my only background noise in the country were crickets and the 2 most annoying bullfrogs to ever exist. At least this terrible time let me convince my dad to get us another kitten, and I got my little ankle biter, Max, who many of you know. I had thought that the most difficult part of quarantining was the isolation, the exclusion, but I've learned that re-entering society when you've been away from it for so long is actually harder. After 7 days in isolation, the priest would go outside the camp to visit the person with Sura'at. If the person no longer has Sura'at, he has to shave off all of his hair, wash his clothes, and bathe. Afterwards, he is allowed back into camp, but he still has to be outside his tent for 7 more days. On the 8th day, he repeats the process of shaving and bathing, gives an offering to God, and only then can he finally re-enter his home. This idea of being told that it's done, finally over, but still having to bring offerings to the priest in this long process is what I think is the most relatable part of the quarantine.
Although it is technically over and the person no longer has any signs of the disease, there is still a lot to be done regarding fully being back in society. For me, I started to go back to in-person school, but I realized that I had forgotten how to interact with other human beings. I had a general sense of anxiety wherever I went. What if there were anti-maskers? What if someone had COVID? What if? For the entire pandemic, we've had to be patient, and we've been patient for 3 years. Patience is no longer a virtue, but a reality, and it's awful. My parsha reflects this frustration of being told to be patient when you don't have any patience left to give. Of the person who has no visible signs of tzara'at, but still has to go through the ritual and give offerings and pray to get better, even though they already are. All of this makes for an exhausting and frustrating re-entry process, but the Torah gives us ways to help people reacclimate to society as best as it can. In chapter 14, verse 14, the Torah says, "V'lachach hakohen midam ha'asham, v'natan hakohen al tinuch ozen hamitaher hayemanit, ve'al bohen yado hayemanit, ve'al bohen raglo hayemanit." The priest shall take some of the blood of the guilt offering, and the priest shall put it on the ridge of the right ear of the one who is being purified, and on the thumb of the right hand, and on the big toe of the right foot. Seeing the priest, the holiest person in camp, interacting so closely with the person with tzara'at gives the people of the Torah confidence to accept the person and allow them to re-enter society without fear. I hope I can look back on this time and make dark jokes about it, but for now I have 2 options. I can be a person who gives up, who always sees the dark side of things. COVID will never end. Life will never be good again. Or I can be optimistic. I can look at the facts. COVID cases, especially in my area, are decreasing. There are less deaths every day. And we are slowly but surely returning to a semblance of life as we once knew it. As we return, we need to mirror the actions of the priest. In a way, we've all been stricken with tzara'at, and that we've all been outside the camp. And like the priest, we need to help those suffering alongside us, who might still be acclimating to the new way of life. We need them just as much as they need us, and by stigmatizing others, we push away our only means of connection, our source of happiness, and that's vital because it can be hard to find these days. Shabbat Shalom. No clapping. And I think some people want to shower you with some sweetness now, Marissa. Feel free to aim at my head. Ow. Yeah, I know. No, Marlene, no. You don't have to clean them all up. Yasher Koach and Mazal Tov. Marissa, I'm going to ask you to come stand. And I'm going to ask everyone to please blast candies. Ooh, nice catch. And I'm going to ask everyone to please rise. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak ve'Yaakov ve'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Marissa, Miriam Batseev, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Marissa, you have arrived at this moment having lived through a period of much sadness and uncertainty. You stand here today, 1 year after you expected to stand here, having made the brave choice to grow from the struggle that you and the world have been through. You have allowed the wisdom of your parsha to help you make meaning of isolation in Socrates and the return to life in New York City. With great maturity, you are able to see yourself both as the person with tzara'at who leaves the camp
and the priest who draws them close to welcome them back in. The experiences of lockdown and reentry are deepening your natural empathy for those who are on the outside and your courage to embrace them when others may not. Whether it is feeding your friends on Food Fridays, caring for your menagerie of pets, bringing music to the world, or taking a new classmate under your wing to help them acclimate, your heart is so big and so open with kindness. Your capacity for love and devotion to your friends and your family is a remarkable and precious gift. Marissa, may you always feel the love and support of your beloved friends and family as you continue to do the work of uncovering who you truly are. May your life be like your basketball leagues, granting you spaces like the Boys League that challenge you to work hard, to grow, to improve, and spaces like the Girls League where your natural gifts can shine with confidence and ease. And in the moments of isolation or exclusion that will inevitably occur in your life, may you seek and find comfort and guidance from our eternal Torah. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, including ankle biters, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. Mazel tov. At this point to open the ark, Liz and Rob, and to be part of the procession. We're back in the smaller red book now, the Siddur on page 221. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל המקרבו הללויה הללויה השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו חדש ימינו כקדם השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. We remain standing as we continue now with the Chatzi Kaddish, which is found on page 222, which will be followed by the Amidah
on the following page, and for the Amidah will be facing east. So we'll start with Chatzi Kaddish first, and then the Amidah on page 222. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דיברה קירותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שם רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לאל אמין כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיין בעלמה, ואמרו אמן. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, v'Konei Hakol, וזוכר חסדו אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים עטריו להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. שלום עלינו ועל כל ישראל. Kaddish Shalem on page 230. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ובעלמא דברך פירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דרכו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותינו ובאותינו לכל ישראל, קודם אבו ונשמע ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
יעשה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. You find Aleinu on page 231. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד על עצמו שם ותלו שמיים ימד ושכינת וזו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Kaddish Yatom, the mourner's Kaddish, is on page 232, so I invite you to be seated. Anyone who is marking a yortzeit or who is in mourning can recite the mourner's Kaddish along with me, again on page 232. We'll also take this moment just to invite in all of the ancestors who aren't able to be here in person, but we know are with us in spirit. Yitzkadal v'yitzkadash shemei Rabba, ve'alma divrach gerutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael, b'agala uv'izman kariv, v'imru amen. Yehei shemei Rabba mevorach le'olam u'omei almaya. Yitzbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha berichu. Le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shalom rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen. 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 Mazal Tov. And we're going to invite Marissa to come up here for a final song, a closing song, very apropos for this moment. You can find on page 213. 213, Hine Matov, right in the middle of the page. You have the Hebrew, the English, the transliteration, how good and how pleasant it is when companions sit together. Hine ma tovu ma na'im, shevet achim gam yachad. Hine ma tovu ma na'im, shevet achim gam yachad. Hine ma tov, hine ma tov. Yai rai rai, yai rai 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 rai. Hine ma tov, hine ma tov, hine ma tov. Yai rai rai, yai rai yai rai 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 rai. Hine ma tov u'manayim, hine ma tov u'manayim. Shevet achim gam yachad. Hine ma tov u'manayim. Shevet achim gam yachad. Hine ma tov, hine ma tov. Yai rai rai, yai rai yai rai rai rai. Hine ma
say Mazal Tov to Marissa and to William, Mazal Tov to Marley and to Jace and Rick and Judy. Mazal Tov, everyone. It's wonderful to be here celebrating with you. And we say once again, Yasher Koach and Mazal Tov. O Siman, Siman Tov, Oy Mazel, Mazel Tov, Yelanu Lechol Yisrael, Amen. Hayra Layrai, Layra Layrai, Hayra Layrai, Hayra Layrai, Hayra Layrai, Hayra Layrai, Layra Layrai. O Siman, Siman Tov, Oy Mazel, Mazel Tov, Yelanu Lechol Israel, Amen. Mazal Tov and Shabbat Shalom.